चित्त आता ठहरले, चंचल चित्त आता ठहरले, सर्वग बसले जे जे हरवले, सर्वग बसले जे जे हरवले, वात्सल्याने प्रेम भास भरविले, हो वात्सल्याने प्रेम भास भरविले, आले बाळस सहजाच्या बाळाला, लहरला सहजाचा पताका, लहरला लहरला सहजाचा पताका, लहरला. शिवशक्तीचा वज्र कडाडला, शिवशक्तीचा वज्र कडाडला, सैतानी संकल्प हा फसला, सैतानी संकल्प हा फसला, भूतवाधीचा मनोरथ डळला, शक्तिरूप दुर्गेचा प्रकोप प्रगटला, लहरला सहजाचा पताका, लहरला लहरला सहजाचा पताका, लहरला. दृश्यातूनही अदृश्य हो दिसले, दृश्यातूनही अदृश्य हो दिसले, नयनातूनी भयपार विलोपले, नयनातूनी भयपार विलोपले, तेजस्वी मा स्वरूप प्रखरले, आदिशक्तीचा हाच खरा दृष्टांत हो ठरला, लहरला सहजाचा पताका, लहरला लहरला सहजाचा पताका, लहरला. शुभ संदेश या पिढीचा, शुभ संदेश या पिढीचा, भविष्य काळाला, भविष्य काळाला, लहरला सहजाचा पताका, लहरला लहरला सहजाचा पताका, लहरला लहरला सहजाचा पताका, लहरला लहरला सहजाचा पताका. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ఈ ఆన్లైన్ ధ్యాన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన సహజ యోగ సోదర సోదరీమణులందరకు శుభోదయం, హృదయపూర్వక స్వాగతం. మనం ప్రశాంత చిత్తులమై ఎటువంటి ఒత్తిడి లేకుండా మనం సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి సమక్షంలో ఉన్నామనే ఎరుకతో అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో విరమణపూర్వకంగా కూర్చుందాము. 2 అరచేతులు తెరచి మన ల్యాప్పై ఉంచుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ యొక్క సుందరమైన దివ్య మంగళ రూపాన్ని మన హృదయాల్లో ప్రతిష్ఠించుకుందాము. మన యొక్క అటెన్షన్ని మన 2 అరచేతులపై మరియు సహస్రారంపై ఉంచి మన యొక్క స్థితిని గమనించుకుందాము.
శరణాగతి తీసుకొని నెమ్మదిగా కుండలిని జాగృతి పరుచుకొని బంధం తీసుకుందాము. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి ఈరోజు మాకు ఈ ధ్యాన సాధనకు అనుమతి ప్రసాదించి ఆశీర్వదించండి తల్లి. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, ఈ సామూహికత యొక్క స్థితికి అనుగుణముగా మీరే ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ముందుకు నడిపించండి తల్లి. ఈ ధ్యాన సాధనకు కావలసిన అనుకూల వాతావరణమును ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి ఈ సామూహికతను అంతటిని మీ యొక్క దివ్యమైన చిత్తములోనికి తీసుకోండి తల్లి. రెండు అరచేతులు భూమాతపై శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ మంత్రం తీసుకుందాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. తల్లి భూమి మాత, మేము అనునిత్యం మా పాదాలతో మిమ్మల్ని తాకుతూ అవమానపరుస్తున్నాము తల్లి. దయచేసి మమ్మలను మన్నించండి. అమ్మ దయచేసి మా స్థూల సూక్ష్మ దేహముల్లోని అన్ని దోషములను, అవరోధములను, అసమతుల్యతలను, నకారాత్మకతను మీలోనికి గ్రహించి దయచేసి మా స్థూల సూక్ష్మ దేహములను నిర్మలపరచండి తల్లి. దయచేసి మాకు ఈ ధ్యాన సాధనకు మమ్మలను యోగ్యులుగా తయారు చేయండి తల్లి. తల్లి భూమి మాత, దయచేసి మాకు ఓర్పు, సహనము, క్షమాగుణాలను ప్రసాదించండి తల్లి. రెండు అరచేతులు యథాస్థానం. ఇప్పుడు 3 మహామంత్రాలు, తదుపరి శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాము. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
ఇప్పుడు శ్రీ మాతాజీ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ తోటి మనల్ని మనం సంతులనపరుచుకుందాము. కుడి చెయ్యి భూమాతపై. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి ఈ సామూహికత యొక్క ఇడానాడిని నిర్మలపరిచి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. దయచేసి మాలో శ్రీ మహాకాళి మరియు శ్రీ భైరవనాథుల యొక్క శక్తులను జాగృతపరిచి స్థిరపరచండి తల్లి. వారి యొక్క శక్తులను అనుభూతి చెందగల స్థితిని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. చిత్తం ఎడమ అరచేతిపై మరియు సహస్రారంపై ఉంచి మన స్థితిని గమనించుకుందాము. కుడి అరచే యథాస్థానం పింగళా నాడి, ఎడమ అరచేయి ఆకాశం వైపు. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి ఈ సామూహికత యొక్క పింగళా నాడిని నిర్మలపరచి మాలోని శుద్ధ ఇచ్ఛకు అనుగుణంగా మాకు క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. దయచేసి ఈ సామూహికత యొక్క పింగళా నాడిలో శ్రీ మహాసరస్వతి మరియు శ్రీ హనుమాన్ యొక్క శక్తులను జాగృతపరిచి స్థిరపరచండి తల్లి. వారి యొక్క శక్తులను మా పింగళా నాడిలో అనుభూతి చెందగల స్థితిని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. చిత్తం కుడి అరచేయిపై మరియు సహస్రారంపై ఉంచి మన యొక్క స్థితిని గమనించుకుందాము. ఎడమ అరచే యథాస్థానం సుషుమ్నా నాడి. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి ఈ సామూహికత యొక్క సుషుమ్నా నాడిని నిర్మలపరచండి తల్లి. దయచేసి ఈ సామూహికతను అంతటిని సమతుల్య స్థితిలోనికి తీసుకొని వచ్చి మమ్ములను వర్తమానంలో స్థిరపరచండి తల్లి. దయచేసి మాలో శ్రీ మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని జాగృతపరిచి ప్రకాశింపచేయండి తల్లి. చిత్తం మధ్య మూలాధార చక్రం. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి ఈ సామూహికత యొక్క మూలాధార చక్రమును నిర్మలపరచి మాలో శ్రీ గణేష తత్వాన్ని జాగృతపరిచి శ్రీ గణేషుని యొక్క అన్ని గుణములను
మేము అనుభూతి చెందగల స్థితిని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. చిత్తం మూలాధారం, కుండలిని స్థానం. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాలోని శ్రీ కుండలిని శక్తిని జాగృతపరచి సుషుమ్న మార్గము ద్వారా సహస్రారమునకు చేర్చండి తల్లి. మాలోని కుండలిని శక్తిని మీ యొక్క ఆది కుండలిని శక్తితో ఒక్కటిగా చేయండి తల్లి. దయచేసి మా అందరి చిత్తములోనికి రండి తల్లి. దయచేసి మా చిత్తాన్ని నిర్మలపరచి మీ యొక్క దివ్యమైన చిత్తంతో ఒక్కటిగా చేయండి తల్లి. చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా మూలాధారం నుంచి సహస్రారంనకు శ్రీ మాతాజీ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ తోటి తీసుకువెళదాము. మూలాధారం, మణిపురం, స్వాధిష్టానం, భవసాగరం. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాలో గురుతత్వాన్ని జాగృతపరచి మమ్ములను స్వయం గురువులుగా తీర్చిదిద్దండి తల్లి. దయచేసి మాలో విశ్వ నిర్మల ధర్మాన్ని స్థాపించి దృఢపరచండి తల్లి. చిత్తం అనాహతం, ఎడమ అనాహతం, కుడి చెయ్యి ఎడమ అనాహత చక్రంపై. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరి హృదయాల్లోనికి రండి తల్లి. దయచేసి మా హృదయాలను నిర్మలపరిచి మీ యొక్క దివ్యమైన ప్రేమతో నింపండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీ యొక్క దివ్యమైన ప్రేమను విశ్వ మానవాళికి పంచగలిగే మహత్తరమైన స్థితిని, భాగ్యాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. కుడి చేయి యథాస్థానం, చిత్తం మధ్య హృదయంపై. విశుద్ధి, ఆజ్ఞ. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా ఆజ్ఞా చక్రములోనికి రండి తల్లి. మా ఆజ్ఞా చక్రమును నిర్మలపరచండి తల్లి. మాలోని అహంకార ప్రత్యహంకారమును సమతుల్యం చేసి మా ఆజ్ఞా చక్రమును తెరవండి తల్లి. దయచేసి మాకు క్షమతత్వాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి.
శ్రీమాత దయచేసి మా ఆజ్ఞా చక్రమును తెరచి మమ్ములను సహస్రారములో స్థిరపరచండి తల్లి. దయచేసి మా సహస్రారములోనికి రండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా సహస్రారములను తెరచి మమ్ములను ఒక్కటిగా చేయండి తల్లి. పరమ చైతన్యంతో మా అనుసంధానాన్ని దృఢపరిచి మాకు నిర్విచార, నిర్వికల్ప, నిరానంద స్థితులను ప్రసాదించండి తల్లి. చిత్తాన్ని సహస్రారం పైన ఉంచి మన యొక్క స్థితిని గమనించుకుంటూ కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాము. ఇదే స్థితిని కొనసాగించుకుంటూ మనం శ్రీ మాతాజీ యొక్క దివ్యమైన ప్రవచనాన్ని విందాము. Today we have gathered here to worship Sri Ganesha. Sri Ganesha is the deity of innocence. When we are born as children, it is Sri Ganesha who is acting, and we are very innocent. And it is such a powerful thing that with this innocence, children survive under many circumstances. And we love them because they are innocent. We enjoy them because they are innocent. Once we start growing, our sahasrara also gets closed, and we develop all kinds of funny things that enters into us
and doesn't go out. It's just there. It doesn't go out. Innocence has a great effect on our character and on our sense of chastity. Actually, when you are innocent, you don't know what is not chastity. What is being unchaste? What is being cunning? You are innocent and you are looked after by Sri Ganesha himself. Anybody who tries to harm an innocent person, Sri Ganesha looks after you and manages you. Many people who are innocent in this world, of course there are very few, but they become so detached from all worldly problems like lust and greed and many others, because they are so pure that nothing can spoil them and malign them. This is such a great blessings we have, that innocence is actually created in us. And it was created much before all the innocence. Everything was created much before we were created. It's such a great quality for us to become innocent. The greatest quality of Sri Ganesha is joy. It gives you joy. As small children, they may not speak even, but they give us so much joy. Joy-giving quality comes from Sri Ganesha. Even after coming to Sahaja, I have seen people are not full of joy. They're very serious. They don't know how to laugh, how to enjoy anything. That's the sign that they are still lacking in innocence. So, it's important to understand that if you are Sahajogis, you should be joyous and give joy to others, just like children, how sweet they are. They may be newly born, but how much joy they give you. But supposing you do not have that capacity to enjoy the innocence of children, then nobody can help you. Ganesha cannot help you, because that's the innate quality human beings have. And if you don't have that quality, no use having any other sense. Like some people like food, they like colors, they like all other things. But if you don't have Sri Ganesh, you cannot purely enjoy anything. So it is only Sri Ganesha's blessings that we really enjoy everything in its full measure. Otherwise, we start judging it, we start criticizing it. People raise so many things, questions. If you see something and it gives you joy, then you are supposed to give the explanation for that. As we have many critics in this world, and they are all the time criticizing one another. Now the critics are criticizing critics. That's the biggest problem. That's their job. Because Ganesha is not there.
And they go on criticizing others, never criticizing themselves, and thinking no end of themselves. And with that, they create a very bad kind of a community, which is actually very harmful. It's very dangerous. It's like having some sort of a boil or some sort of a septic thing in your body, in your being. So, if you cannot appreciate and if you cannot enjoy it, then Sri Ganesha is missing from it. You should be able to enjoy everything and to enjoy your children, enjoy children of other people. That's the sign of your being completely blessed by Sri Ganesha. Now the beauty of Sri Ganesha is this, that it looks after your Kundalini. It guards your Kundalini. It guides your Kundalini, and throughout, on all the chakras, he had to bless you. If you don't have the blessings of Sri Ganesh, you will be completely useless fellow as a Sahaja. Because all the time you are seeing the bad points of others. All the time you are devoiding, I should say, you are getting into a problem by which you cannot enjoy anything. By temperament you think you are very serious, you are very mature, you are very developed, but you are not innocent. Such a person gives such a headache to everyone. If there's one like that in the family, people want to get rid of. So you should have the quality of Sri Ganesha, which is of giving joy to others. Depends on how much joy you can give it to others. It doesn't want anything. Such a person won't say that I must get this, I must have this position, I should be leader, I should be this and that. No. He just enjoys giving joy. Joy to others and being humorous and kind, and never tries to insult anyone and hurt anyone. If such a person hurts, by mistake also, he goes on repenting about it. And 100 times he'll beg your pardon if he has hurt you. Such a happy person is a real Sahaja. That's the one we want to have all around. Those who have no hatred for anyone, no malice for anyone, and not finding faults with another, but trying to find what is the good point of that person. What is so special about that person? It's not bothered as to what color you are, whether you are black or white, whether you are tall or short. It makes no difference, because it is absolute joy. And for this absolute joy, you don't criticize and you don't try to find faults with others. Now the problem is that people are getting very much advanced in this modern era, very advanced, and they are very much more advanced in criticizing others, I think. That's the maxim they have, is to criticize others. And also they have another very bad quality, to identify themselves with the country in which they live or with the family which they are. I've seen it create such a problem. Also, they identify themselves with the different religions they follow. Or imagine from this how many problems have come up, that you start differentiating between one and another. For example, now supposing who is born, say, in one place. So he says he is the best. His country is the best. His people are the best. And there's nothing wrong with them. On the contrary, if a person is a real Sahaja,
who has Ganesha within him, enlightened, then he sees it and enjoys the humor behind it. The humor of all these people, what they are mad after, how they behave, I mean the way he understands, the jokes behind it, jokes which is avoiding reality. And reality is only possible if you are in the realm of joy. Otherwise, all the time you find something wrong, something upsetting, so something disturbing. But if you see the humor behind everything, then you are perfectly all right. For example, I would say that I have had many such experiences that people have told me, Mother, such and such fellow is like that, such and such fellow is like that. So, I would ask that person, are you like that? Direct. He said, no, I'm not like that. But I said, why everybody sees that in you? This must be wrong. All of them must be wrong or you are wrong. Then he would say, maybe myself. And that's how, you see, you can mold also such people who think that they are correct and the rest of the world is all bad. And they have every right to hate them and to think in the wrong direction. What happens with that is that you lose the essence of joy. Essence of joy is in seeing in everything the source of joy. Supposing you see something here, now if it is odd, it should give you also great sense of humor. If it is beautiful, it should give you another sense of appreciation. But I can't understand people who go on harping on some sort of a thing that has no meaning in their lives, nor in the lives of others. I would say my father had a great capacity to do that. Once I went home, so I said my brother was praising this man for his music. What do you think, his friend? He said, he is a musician, no doubt, but he is very courageous. I said, why? Because he may go on singing anything. He never feels bad about it. Everybody might be nervous or everybody might be laughing at it, but he is not at all bothered. He goes on singing in his own ways. So that is the beauty of understanding every defect in a person can be enjoyed. It's very much a sense, I should say, a very subtle sense by which you can enjoy every person. If he has defects, then you enjoy them as humorous thing. And if he has something very good, then also you can enjoy. So why do you shun people? Why should you get out of people, criticize them for nothing wrong? Now, under these, people have built up big organizations. For example, the Catholics will help the Protestants. The Protestants will I'm saying, they will also sort of hate the people who are Catholic. What's the use of that? What's the use of hating each other from that point that somebody is a Protestant or somebody is a Catholic? Just see yourself. See what is wrong with you. Why do you think like that? Why do you look at those things and always think that another person, something wrong with him? And then you form groups and then you fight. You can have even wars with this kind of an idea that the another person is not all right and you are absolutely perfect. This is also with the country I've seen. For example, even in Sahaja I've seen, if somebody is coming, say, from India or from another country anywhere, the leader will be anxious that he should or she should put her candidate before. It's such an identification which they are not still
conscious of it. But then I play my tricks, you see. All such things when they do, when they try to support one party, one type of people from one, we should say not religion now, but the countries. So this country identification is so much still in Sahaja Yoga that you come from one country, then you want to support that man from that country. You'll never appreciate that whosoever is good coming from any country is a Sahaja Yogi. We are a global community. We are not to be identified with one country, that our people should be married, that we should get our people there. All this kind of thing I have noticed, and I feel very sorry that you have not understood the nature of Sahaja. Sahaja Yoga is a global thing, absolutely global. It has nothing to do with one country or with one person. It's such a global thing that if you see the subtle side of it, it's very joy-giving. God Almighty has created this world as one. They might have United Nations, they might have this, they might have that, but still they are so much identified with their country that they cannot correct also that country. Now, for example, something is wrong with your country, they cannot. For them, everything is all right first, because they were born in that particular country. Or they appreciate some other country, so they'll go on praising that country to such an extent that they are destroyed and their ideas also destroy people. So best thing is to see the joke behind being identified with one country. There's a big joke about it. I enjoy it very much. Among Sahaja Yogis also I've seen. It's very common that they are identified with one country. If you are identified, then you should try to correct that country. You should try to correct those countrymen who are following a particular type of ideologies. They never see that because they are so much involved with them that they don't see what's wrong with them. They'll always see what's wrong with others. But I've seen those who are real Sahaja Yogis are very good. They tell me what's wrong in their own country, what's going wrong in their own country, what's the trouble in their own country, how the countrymen are. You see, very surprising. I was surprised how people told me that how some people who are in their country are so misidentified and they are so against Sahaja Yoga in a subtle manner. I was surprised how they felt it that way. They said, Mother, see, they are not at all global. Once you become global, all your problems of provinces and things are finished. But that doesn't come into their head, that we have to be global. We are Sahaja Yogis. We cannot identify ourselves with one country or another country. If we do that, then we are still lacking in our universal personality. And this universal personality comes to us from Sri Ganesh. He is a universal personality. Whether he is in India, whether he is in Italy or in England. What is that personality? Is innocence. Very innocence, very much innocent. And not only that, but he is a joy-giving personality. All such people who are joy-giving are recognized. It's not that the world doesn't recognize. They may not be knowing that they are global, but those who are global people write books on global ways, thinking about global things. And they can criticize also people of their own country. They can criticize people of their own clan. They can go on like that. But they can be slavish also to some other country and try to praise them too much. So you are not to be slavish. You have to not to be identified, but you should be identified with yourself. And whatever yourself enjoys, that should be expressed.
that is the sign that your Ganesha is there and that Ganesha is working out. It's very important for leaders to understand this, because I've seen the way they are identified with their countrymen is sometimes shocking to me. I'm really shocked. How could they be? They are not belonging to any country. They are no more. They are in the country of Sri Ganesha, which is the country of love and joy. If you cannot give joy and love, then there's something wrong with you.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం శ్రీ మాతాజీ యొక్క దివ్యమైన ప్రవచనానికి తెలుగులో సారాంశాన్ని తెలుసుకుందాము. ఈ ప్రవచనం శ్రీ గణేష్ పూజ సందర్భంగా కబెల్లాలో 14వ తారీఖు సెప్టెంబర్ నెల 22వ తారీఖు సెప్టెంబర్ నెల 2002 మన్నించాలి. శ్రీ గణేషుని పూజించట కొరకు మనం అందరం ఈ రోజున ఇక్కడ సమావేశం అయ్యాము. ఆయన అమాయకత్వమునకు అధిదేవత. మనం జన్మించినప్పుడు శ్రీ గణేషుని శక్తి మనతో ఉంటుంది. అప్పుడు మనం చాలా అమాయకులుగా ఉంటాము. మనం ఎదిగే కొద్దీ మన సహస్రారము మూసుకుపోతుంది. ఆ సమయంలో మనలోనికి ప్రవేశించే అనేక చిత్ర విచిత్రమైన గుణములను మనం అభివృద్ధి పరుచుకుంటాము. అమాయకత్వం మన యొక్క నైతిక గుణముల మీద, శీలము మీద ఎక్కువ ప్రభావం కలిగి ఉంటుంది. అశ్లీలము, కపటము గురించి మీకు తెలియదు. మీరు అమాయకత్వంతో ఉంటే శ్రీ గణేశుడు స్వయంగా మీ రక్షణ భారాన్ని వహిస్తాడు. మనం సృష్టింపబడటానికి ముందుగానే అమాయకత్వం సృష్టించబడింది. శ్రీ గణేశుని యొక్క గొప్ప గుణం ఆనందం. ఆ గుణం మీకు ఆనందాన్ని కలుగచేస్తుంది. పసివారు మనతో మాట్లాడలేకపోయినా వారు మనకు అమితానందమును కలుగు చేస్తారు. సహజయోగంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ప్రజలు ఇంకా పూర్తి ఆనందమును పొందలేకపోవడం నేను చూస్తున్నాను. మీరు ఆనందంగా ఉండి చిన్నపిల్లలాగా ఆనందమును ఇతరులకు పంచివ్వాలి. ప్రస్తుత ప్రపంచంలో ఎందరో విమర్శకులు ఉన్నారు. వారిలో శ్రీ గణేష తత్వం లేనందువల్ల వారు ఇతరులను విమర్శిస్తూనే ఉంటారు. వారిని మాత్రం వారు విమర్శించుకోరు. ఆ విధముగా వారు హానికరమైన చెడు సమాజమును సృష్టిస్తారు. అది చాలా ప్రమాదకరమైనది. మీరు మీ పిల్లలనే కాకుండా ఇతరుల పిల్లలను కూడా ఆనందించగలగాలి. శ్రీ గణేశుడు మిమ్మలను ఆశీర్వదించాడనడానికి అదే గుర్తు. శ్రీ గణేశుని యొక్క గొప్పదనం ఏమిటంటే ఆయన మీ యొక్క కుండలిని గురించి జాగ్రత్త వహిస్తాడు. అన్ని చక్రముల్లోనూ దాని పూర్తి మార్గం అంతటిలోనూ కుండలినికి దారి చూపిస్తాడు. గణేష తత్వంలో ఉన్న వ్యక్తి తనకు ఫలానాది కావాలని కోరడు, హోదాలకు ఆశపడడు, లీడర్ కావాలని అనుకోడు. ఇతరులకు ఆనందం ఇవ్వడంలో తను ఆనందం పొందుతాడు. ఎవరిని అవమానపరచడు, ఎవరికి హాని కలిగించడు. ఆ విధంగా ఆనందించే వ్యక్తే నిజమైన సహజయోగి. ఈ నవీన యుగంలో ప్రజలు చాలా ఎక్కువగా ఆధునికతను సంతరించుకుంటున్నారు. వారు తాము నివసించే దేశాల గురించి గొప్పలు చెప్పుకుంటూ తమ దేశ కుటుంబాలతోనే అంటిపెట్టుకొని ఉంటున్నారు. కానీ గణేష్ తత్వం తనలో ప్రకాశిస్తున్న ఒక వాస్తవమైన సహజయోగి అది గమనించి ఆ మాటల వెనుక గల హాస్యాన్ని ఆనందిస్తాడు. ప్రతి విషయం వెనుక గల హాస్యాన్ని మీరు చూడగలిగితే మీరు చక్కగా ఉన్నారన్నమాట. ఆనంద సాగరం అంటే అన్నింటిలోనూ ఆనందంనకు మూలమైన దాన్ని దర్శించడం. ఉదాహరణకు ఇక్కడ ఉండతగని ఏదో ఒక వస్తువుని మీరు చూడటం జరిగింది అనుకోండి, అది కూడా మీలో సంతోషంను కలుగు చేయాలి. ఏ వ్యక్తిలోనైనా లోపాలు కనపడితే వాటిని ఒక చమత్కారంగా మీరు తీసుకొనవచ్చును. అతని మంచి గుణములను చూసి ఆనందించవచ్చును. ఇప్పుడు చూడండి, కొంతమంది ప్రజలు పెద్ద పెద్ద సంస్థలను తయారు చేశారు. ఉదాహరణకు క్యాథలిక్కులు, ప్రొటెస్టెంట్లు. వారు ఒకరిని చూసి మరొకరు అసహించుకుంటారు. దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి? సహజయోగంలో కూడా అదే పరిస్థితి ఉన్నట్లుగా నేను చూస్తున్నాను. సహజయోగంలో కూడా ఆయా దేశాల ప్రత్యేక గుర్తింపులు ఇంకా ఉన్నందువల్ల ఎవరైనా ఫలానా దేశం నుండి వస్తే ఆ దేశం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులను మీరు బలపరుస్తారు. ఎవరు ఏ దేశం నుంచి వచ్చినా అతను ఒక సహజయోగి అనే విషయాన్ని మీరు ఎన్నటికీ అంగీకరించలేకపోతున్నారు. సహజయోగం విశ్వానికి సంబంధించింది.
అది ఒక దేశమునకు ఒక వ్యక్తికి సంబంధించినది కాదు. సర్వశక్తిమంతుడైన భగవంతుడు ఈ ప్రపంచమును ఒకటిగా సృష్టించాడు. కానీ ప్రజలు తమ స్వంత దేశములతో ఎంతో గుర్తింపుతో ఉన్నారంటే అక్కడ వారికి ఏ దోషములు కనిపించవు. అంతా సవ్యంగానే కనపడుతుంది. నిజమైన సహజయోగులు చాలా చక్కగా ఉండటం నేను గమనించాను. వారు వారి యొక్క స్వంత దేశంలోని లోపములను, సమస్యలను అక్కడ ప్రజలను గురించి నాతో చెబుతూ ఉంటారు. ఈ విశ్వ మానవత్వం మనకు శ్రీ గణేష్ నుండి వస్తుంది. ఆ తత్వమే అతి మిక్కిలి అమాయకత్వం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం శ్రీ మాతాజీ ప్రవచనంలోని సారాంశాన్ని మననం చేసుకుంటూ కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీకి ప్రార్థన. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి ఈరోజు మాకు ఈ సామూహిక ధ్యానమునకు అనుమతి ప్రసాదించి మమ్మలను ఆశీర్వదించినందులకు మీకు అనంత కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. అమ్మ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో మేము తెలిసి కానీ తెలియక కానీ చేసిన తప్పులను దయతో మన్నించండి తల్లి. అమ్మ, మీ ప్రవచనంలో మీరు సూచించిన విధముగా మా అందరిలో కూడా శ్రీ గణేష్ని వలె శ్రీ గణేష్ని యొక్క లక్షణాలను, గుణములను ప్రకాశింపచేయండి తల్లి. జై శ్రీ మాతాజీ. కుండలిని జాగృతి చేసుకొని బంధం తీసుకుందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈనాటి ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం. మరలా తిరిగి రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు కలుసుకుందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. జై శ్రీ మాతాజీ.